ஆகலையே. இல்ல ஆகல. எனக்கு ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு நடத்திருக்க முடியாது. நான் அப்படி அப்படியே ரவுண்ட் அடிக்கிட்டேன். காலர் மைக், இந்த மைக்கு, இதோ இந்த மைக் எதாவது கொடுங்க. ஹேண்ட் மைக். எனக்கு இது ஒரு மாதிரி, ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி மெக்கானிக்கல் சரி ஓகே. சார் வந்திருக்காரா? இல்ல வந்திருக்காரா? வருவாரா? நான் போய் பாட்டுமா?
இது இந்த சேஞ்ச் பண்ணுறது யாராவது ஸ்டூடெண்ட் இது பண்ணிக்கலாம், நானே சேஞ்ச் பண்ணுவேன். இல்லைங்க, நான் மைக்கில் பேசிக்கிறேன். ஓகே. Students, very good morning to one and all present here. Actually, today is 12/2023. 12 பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இதாக இருக்கும். 12/2023. You don't forget this date. And I am MS Sivaram Kumar, Department of Chemistry, and you are chemistry students of 3rd BSc Chemistry, outgoing students of 2024. May outgoing students, and I welcome you for this wonderful lecture capturing system process. What is lecture capturing process? What is lecture capturing program? அதில் நான் எழுதியிருக்கேன், lecture capturing system, LCS அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கிறோம். So what do you understand by the term lecture? Whatever it may be, எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும், whatever it may be, எந்த ப்ரோக்ராம் இருந்தாலும் நம்ம அந்த ஹெட்டிங்கில் வந்து we must thorough. One must be very thorough in basic. One must be very thorough in definition. One must be very thorough in law, because you are chemistry students. One must be very thorough in concept. Without foundation we can't build any building. Foundation இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு பில்டிங்கை கட்ட முடியுமா? ஃபவுண்டேஷன் இல்லாமல் கட்ட முடியாது. ஸோ in the same way we cannot learn much information without knowing a concept or law or effect. You are outgoing students. How many elements are there in our planet Earth? Those who know, raise your hand. I am expecting individual answer, because this is a lecture capturing process. All will record. Those who know, raise your hand. How many elements are there in our planet Earth? Those who know, 118 elements are there in our planet Earth. One must be very thorough. Without this, how can we study chemistry? Without this, how can we learn science? Because whatever it may be, all things in our planet Earth is made up of 118 elements. You, me, Vignesh, all things, this mic, this pen, whatever it may be, this fan, this room, this bricks, this cement, all things are made up of 118 elements. Whatever it may be in our planet Earth is made up of 118 elements. By a term called as permutation and combination. You know, in maths, n into n plus 1. There is a formula in maths, n into n plus 1. Using the same formula, whatever the material in our planet Earth is made up of 118 elements. நீங்கள் கூட நினைக்கலாம், சார் இந்த விஷயத்தை ஏன் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறாரான்னு. கண்டிப்பாக சொல்லி தான் ஆகணும். ஏன்னா இது தெரியாமல் அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி படித்து பிரயோஜனம் இல்லையே. இப்போ ஒரு டாக்டர் அப்படின்னா வந்து அவருக்கு ஸ்டெதஸ்கோப், ஹவு டு ஹேண்டில் ஸ்டெதஸ்கோப்புங்கிறத தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ரொம்ப பேசிக்கு. ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனால் எடுத்துனா ஸ்டெதஸ்கோப்பை வச்சு தான் மாட்டி பார்ப்பான். அது எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி. எடுத்தோன்னா ப்ரெஷர் தான் பார்ப்போம், அது எந்த நோயாக இருந்தாலும் சரி. ஏன்னா ப்ரெஷர், டெம்பரேச்சர் இந்த ரெண்டு கரெக்டாக இருந்தாவே பாடியில் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் குட். So here I am using a chemical technology, chemical method. I am incorporating chemical technology with medical science. That chemical technology is thermodynamics. I mentioned a word, temperature. கரெக்டாக டாக்டர்ஸ் வந்து போனோடனே டெம்பரேச்சர் வச்சு பார்க்குறான், ப்ரெஷர் பார்க்குறாங்க. கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் பார்க்குறாங்க, ப்ரெஷர் பார்க்குறாங்க. ஸோ ஹியர் ஐ எம் இன்கார்பரேட்டிங், ஐ எம் கொலாபரேட்டிங் chemical science with medical science. Pressure and temperature. Then volume. In our body is made up of nearly 50 to 60% of water. All mammalian must contain 50 to 60% of water. Whatever it may be the mammalian, whatever it may be the plant kingdom. Even you take onion எடுத்து வீட்டில் நம்ம வடக்கல்ல போட்டு செய்யும்போது நிறைய ஆனியன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆஃப்டர் சம் டைம் அந்த ஆனியன் என்ன ஆகும், அப்படியே ஸ்விங்க் ஆகும். யூ டேக் மஷ்ரூம். Mushroom is very good example for 50 to 60% of water in our planet Earth.
மஷ்ரூம் எடுத்து ஜஸ்ட் ஒரு பேன்லேயோ ஒரு கடாயிலேயோ போட்டு ஹீட் பண்ணுங்க வித்தவுட் யூசிங் வாட்டர். ஆட்டோமேட்டிக்லி வாட்டர் வில் கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் மஷ்ரூம். நீங்கள் பாருங்க, நீங்கள் திஸ் இஸ் கெமிஸ்ட்ரி. This is chemistry in everyday life. Chemistry is not a new thing. Our ancestors, our forefathers, Archimedes, Socrates, Plato, Aristotle, all persons, all philosophers utilized science. So science is not new to our society, not new to our community. All of you heard about Sharaga and Sushruta. Sharaga is expert in medical science. Sharaga. Sushruta is expert in surgery. These are four medical practitioners who lived nearly 1500 years back in our India. All of you heard about Nalanda University and the Taxila University, the oldest university of our planet Earth after Greek University. So as a student, it's our duty to learn all things. So only you can face a competitive examination. Chemistry is one of the branch of the science. You must thorough in chemistry, but not only in chemistry, you must learn so many things from other branches of chemistry, because chemistry is a mother subject to all the science subject. அணுவை துளைத்து ஆழ்கடலை புகுத்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க, அவையார் சொன்னாங்க. பழம்பாடல் இருக்குது, அணுவை துளைத்து ஆழ்கடலை புகுத்தி. அப்பதான் அவங்க she mentioned about atom. In the 20th century only, proton, electron and neutron is or was discovered by Goldstein, Thomson and Chadwick. Already I used a mnemonics in your class, PEN GTC. I think Samira will learn PEN GTC. PEN means P means proton, E means electron and N means neutron. PEN GTC. PEN proton, electron, neutron, GTC. Government Technical College. Proton was invented by Goldstein. Electron was invented by J.J. Thomson. Last one is neutron was invented by Chadwick. PEN GTC. Never you won't forget. எப்பவுமே உன்னால மறக்க முடியாது. You are chemistry students. We are very close relative to proton, electron and neutron. Our relative is electron. Electron only brings all kind of chemical reactions in our planet Earth. From ordinary coffee making to from corona, Covaxin, vaccine. All things are made up of chemicals. Okay, coming back to our topic, lecture capturing system. Lecture capturing system. Can you tell me what is a lecture? What is a lecture? You know, I use okay. Lecture capturing system. Lecture அப்படின்னா என்ன? What do you understand by the term lecture? Already I gave so many explanation about lecture in your class. Lecture என்ன? Lecture na seminar. பரவாயில்லையே, நல்ல பதில். What do you understand by the term lecture and lecturer? What is lecture and what is lecturer? Lecture is a teaching process. Lecture is a teaching process. Lecture is a teaching process. There are so many teaching process. One process is called as a lecture. Now I am delivering whatever I know in my brain. I transform this information to you people. I transform this high level materials or information or things, whatever it may be, to you people using a method. The name of the method is called as a lecture. Lecture is a method, lecturing is a process. Lecture is a method, lecturing is a process. I am using present perfect continuous tense. Lecturing, lecture, lecturing, lecturer. Lecturer means a person who deliver lecture is called as a lecturer. Now I am standing, I am act as a lecturer. If you are coming to a front place, you may be lecturer. So lecture is a teaching method. There are many methods. One method is a lecture. So the person who lecture is called as a
lecturer. In Tamil, விரிவுரையாளர். You can trifurcate the word. You can trifurcate the word, not bifurcate. Trifurcate. விரிவு கூட்டல் உரை கூட்டல் ஆளர். விரிவு மீன்ஸ் எலாபரேட். விரிவான விடை எழுது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. விரிவு லார்ஜ் பெருசா விரிவா சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க. விரிவு உரை. உரைனா உரைநடை. தமிழ்ல கூட நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. உரைநடை பகுதி, செய்யுள் பகுதி நல்லா படிச்சிருக்கீங்க. நான் உரைநடை, நான் உரையாடிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஐ எம் உரையாடிங் வித் யூ. நான் கூட பேசுறேன். பரத் செட் ஆன்சர், விக்னேஷ் செட் ஆன்சர், சாந்தினி செட் ஆன்சர். நான் உரையாடிட்டு இருக்கிறேன். இட்ஸ் a two-way process. I am asking or you are asking question, I am answering, or I am asking question, you are answering the answer. So it's a two-way process. Like Perinaikambalayam Mambalam. It's a two-way process. Or all Kaundambalayam Mambalam. It's a two-way process. It's not a single process. Lecturing method is a two-way process. Lecture capturing. Capturing means something catching. Capturing means something catching. Who are catching this lecture? Who are catching this word? Cricketல சொல்றாங்க இப்படி வீசினா போய் கேட்ச் பிடிக்கலாம். இங்க யார் கேட்ச் பண்றாங்க? This cameras catches our lecture. Cameras. Lecture capturing system. So this is a system. So the word system is not new to us. Those who studied 11th, 12th or BSc, MSc, whatever it may be, whether you are physics student or chemistry student, you already heard the word system. The word system is used in thermodynamics. System, surrounding, boundary. A well-defined portion of matter is called as system. A well-defined portion of matter is called as a system. So here system, well-defined portion of the matter. We are matter. I, you, whatever it may be. Already I said, what is chemistry? Chemistry is a branch of science which deals with matter. Everything in our planet is matter. We can classify matter into three categories: solid matter, liquid matter, gaseous matter, and also fourth state of matter is called as plasma matter. That is located in fifth layer of atmosphere. That layer is called as ionosphere. So plasma is present in ionosphere. If anyone asks you people in competitive examination, among the following layer, in which layer plasma is located? IAS, பெரிய IPS, DNPSC, ஸ்டாஃப் செலெக்ஷன் கமிஷன், நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த நீட்டோ இல்லை கேட்டோ ஜேஇஓ வாட் எவர் இட் மே பி, இதுல எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன் மஸ்ட் பி வெரி தரவ் இன் ஆல் ரவுண்டு சயின்ஸ். நீங்கள் உடனே நினச்சக்கூடாது கெமிஸ்ட்ரினா கெமிஸ்ட்ரி தான் படிக்கணும், அதில் இந்த ப்ராஜெக்டில் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும்தான் தெரியும். அப்படி இல்லை, ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது ஒரு இது அவ்வளோதான். ஏதோ கொஞ்சம் நீங்கள் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே படிக்கணும். பிஎஸ்சியில் தான் ஹை லெவல் நாலேஜை டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும். எம்எஸ்சி போனீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் இது பெரிய ரோடாக இருக்கும். பிஎஸ்சிங்கிறது பெரிய ரோடு, எம்எஸ்சிங்கிறது ரோடு கொஞ்சம் கம்மியாகுனால என் கையை பாருங்கள், எம்எஸ்சிங்கிற ரோடு கம்மியாகும், எம்ஃபில்ங்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும், பிஹெச்டிங்கிறது போயிடும், அவ்வளோதான். பிஹெச்டிக்கார அவன் அதில் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ நாம் என்ன பண்ணோம்னா பிஎஸ்சி கிளாஸில் எந்த அளவுக்கு ஹை லெவல் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்தளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம கேதர் பண்ணிக்கணும். Already I talked about you people in so many seminars and conferences about there are 5 I's are very important. 5 I's. One is information. So this is a class, this is a place, this is a time to gain high level information. Information is the first stage of learning process. You know, Swami Vivekananda said education is the manifestation of perfection that is already in the man. In Tamil, மனிதனிடத்தில் ஏற்கனவே பிறந்திருக்கக்கூடிய பரிபூர்ணத்துவத்தை வெளிப்படுத்துவதே கல்வி. That is the ultimate motto, ultimate aim or ultimate goal of education. You have a lot of skills. So first stage is information. Second stage is imagination. First one is information. Second one is imagination. Third one is intelligence. So first one is information, imagination, intelligence.
Fourth one is innovation. Fifth one is invention. Invention is the last stage of educational process. Invention. You know, once again I am repeating the same. First one is information, imagination. Third one is intelligence. Fourth one is innovation. Fifth one is invention. இதோட முடிஞ்சிச்சு. From Thomas Alva Edison to we the people எல்லாமே இந்த 5 கேட்டகரிக்குள்ள தான் வந்தாகணும். இதெல்லாம் இல்லாமையெல்லாம் யாருமே இருக்க முடியாது. திடீர்னு வந்து ஒருத்தர் திறந்தோடனே வந்து நான் வந்து பெட்ரோலை கண்டுபிடிச்சிட்டேன், ராமர் பிள்ளை நான் தான், திடீர்னு நான் வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் லைட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படியெல்லாம் யாரும் சொல்ல முடியாது. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இதுங்க எங்கேயோ படிச்சிருப்பார், அவர் ஏதோ ஒன்று அவருக்கு லேர்ன் பண்ணியிருப்பார். திடீர்னு வந்து எக்ஸப்ட் காடு வி ஆர் ஆர்டினரி பீப்புள், கடவுளுக்கு மட்டும்தான் எல்லாமே தெரியும். நமக்கு வந்து நம்ம எப்படி நான் இதெல்லாம் எப்படி பேசுவேன், நீங்கள் எப்படி அவர் பரத் சொன்னார், இந்த ஆன்சர் சொன்னார், ஏதோ ஒரு ஆன்சர் சொன்னார், எப்படி அவர் திடீர்னு அவர் அதை படிச்சுட்டு வந்தார் இல்லை, நான் ஏற்கனவே அவர்கிட்ட சொல்லி வச்சுருந்தேன்னா பரத் இந்த மாதிரி இந்த கொஷின் கேட்பேன், நீ இந்த மாதிரி பதில் சொல்லி நான் சொல்லி வச்சுருந்தேன் அப்படி இல்லை, நான் ஏதோ திடீர்னு கேட்டால் அவர் ஏதோ பதில் சொன்னார். சாந்தினி ரிப்ளைடு இன் அ வெரி குட் மேனர். ஹவு கேன் இட் இஸ் பாசிபிள்? அவங்க படிச்சிருக்காங்க. ஷீ லேர்ன்ட் a lot of things. That is called as information. அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களோட சிபியூக்குள்ள, அவங்களோட ரேம்குள்ள, அவங்களோட RAM அண்ட் ROM ப்ராசஸிங் ஆயிடுச்சு. நான் கொஷின் கேட்டேன், அந்த கொஷின் கேட்ட 2வது 3வது நிமிஷம் அவங்களோட சிபியூ சுத்துச்சு. 4G 5G 6G இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன், அவங்களுக்கு 7G போட்டிருக்கலாம். டக்குன்னு சுற்றுறங்காட்டி தான் வந்தாங்க. மற்றவங்க வந்து 4G 3G 4G அந்த மாதிரி. அது ரேமும் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, ரேம் ரீடு ஆக்சஸ் மெமரி, ரீட் ஒன்லி மெமரி. நம்மளும் அதே தான், நம்ம தான் இது நம்ம தான் உருவாக்கணும். We the people only created computer. நம்மகிட்ட என்ன நாலேஜ் இருக்குதோ அது கரெக்டா. விக்னேஷ் மாதிரி, சிவராம்குமார் மாதிரி, சாந்தினி மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான மக்கள் சேர்ந்து உருவாக்குனது சார்லஸ் பாபேஜ் உருவாக்குனாரு. அதுக்கப்புறம் இந்த நான் சொன்னேன் ரேமோ ரோமோ 4G 5G எல்லாம் யாரோ சம் காமன் பீப்புள் தான் உருவாக்குனாங்க. ஸோ லெக்சர் கேப்சரிங் சிஸ்டம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் latest என்ன அர்த்தம்? latestனா வந்து something very new. Something very new is called as latest. Development. All of you heard about the word development. What is development? There are two words are very important in education. One is development and another one is growth. Growth is a physical phenomena. We can measure growth. I am 80 kilogram. I am on the 100 centimeter height. Vignesh 150 centimeter height, 80 kilogram. அந்த மாதிரி நம்ம we can measure. It's a tangible one. You must learn high level vocabulary also, not ordinary vocabulary, advanced vocabulary. Tangible something visible. Tangible என்ன அர்த்தம்? Something visible. So growth is a tangible factor. Growth is a tangible phenomena. Growth and development is invisible factor. பரத்துக்கு 50 கிலோ அறிவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றேன். என்ன சொல்றேன்? பரத்துக்கு 50 கிலோ அறிவு. சிரிப்பாங்க, என்னடா ஒரு சாரி 50 கிலோங்கிறாரு, இது எப்படிடா அப்படின்னு யாக்க 40 கிலோ அறிவு இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். எப்படிடா, என்ன அவர் ஏதோ சாருக்கு ஏதாச்சும் ஆயிருச்சா? ஸோ வந்து இட் இஸ் இன்விசிபிள் ஃபேக்டர். இந்த IAS ஆஃபீஸருக்கு வந்து 12 கிலோ அறிவு இருக்குது, இது எப்படி நம்ம சொல்றோம்? சாருக்கு வந்து 5 கிலோ அறிவு இருக்குது, அதனால பேசிட்டு இருக்கிறாரு, சொல்ல முடியாது. ஸோ டெவலப்மெண்ட் இஸ் இன்விசிபிள் ஃபேக்டர், நான் டேஞ்சிபிள் குவான்டிட்டி. ஸோ latest developments in chemistry. Already I gave explanation for chemistry. Chemistry is a branch of science which deals with matter. Chemistry is a parent subject. Chemistry is a mother subject for physics and biology. Chemistry is located in between physics and biology. You know, school la kuda pathina exam eppadi vepaanga, physics, chemistry, biology, plus physics, chemistry, computer science appdi vepaanga. So chemistry is in between subject. Chemistry is flanked by physics and biology. Chemistry is flanked by physics and computer science. Now I used advanced vocabulary. Flanked என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுக்கு நடுவுல அப்படின்னா in between அப்படின்னா flanked. Okay, coming back.
So this is a very good slide that showing biology is sometimes called as central science. So chemistry is also called as central science. It connects all branches of science. It connects all branches of arts subject. So without chemistry the life is highly impossible. Without chemistry the life is tedious. Without chemistry the life is something very dangerous. வீட்டில் சமையல் செஞ்சுட்ருக்குறோம். சமையல் செஞ்சுட்ருக்கிற போது எண்ணெய் கொதிக்க வைக்கிறோம். எண்ணெய் கொதிக்க வைக்கும்போது எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்குது. யாரோ கொண்டு போய் கையில் தண்ணியோட கொண்டு போய் இப்படின்னு போட்டால் என்ன ஆகும்? நல்லா அப்படியே சூப்பராக ஜிலு ஜிலுன்னு இருக்குமா? எப்படி இருக்கும்? தெரிக்கும், முகத்துல எல்லாம் அடிக்கும். கரெக்டாக தோசைக்கல் வீட்டில் வச்சுருக்குறோம். சரி சூப்பராக இருக்குது, கை வந்து ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது. தோசைக்கல் என்ன ஆகும்? அடுத்த நாள் நல்லா கட்டி போட்டுட்டு தான் வரும். ஸோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது வந்து chemistry is everywhere. Even I am delivering lecture, this is also a chemistry, a bonding between you and me, chemical bonding. சொல்கிறாங்க இல்லையா, கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க. ஃபிசிக்ஸ் ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு சொல்கிறது இல்லையே, பாட்னி ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னு சொல்கிறது இல்லையே. அது ஏன் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, கெமிஸ்ட்ரியில் தான் எலக்ட்ரான் இருக்குது. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், who is our relative? Electrons are our relative. Atoms are our neighbors. Electrons are our relative. Without electron the fan cannot rotate. Without electron the light cannot emit brightness. It's a chemical process. Electricity is produced in Avalanche Dam or Kunda or Pillur Dam in Nilagiri district, and in this class we are enjoying light. You know, how can it is possible? Electrons or electricity is only because of passage of electrons. Electrons only conduct electricity. அதனால தான் அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க? தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு, DNEB, கேரளா ஸ்டேட் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அப்படின்னு வச்சிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? யாராச்சும் கர்நாடகாரங்க இருந்தீங்கன்னா அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். பிகாஸ் சமீரா இஸ் தேர், ஸோ அதனால நான் கேரளாவே சொல்லிட்டேன். Kerala State Electricity Board. So in lecturer method only we can making a bond between a student and teachers. இப்போ நான் கொஸ்டின் கேட்டேன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், ஓ கேரளா பற்றி சார் சொன்னார், ஒரு ஹாப்பி. This is a way to attract audience, making a bond between the person who are standing in dais and the person who are sitting in forum. So next one is, you know, all of you heard about carbon. What is carbon? Without carbon the life is highly impossible. Majority of elements in our planet Earth contains carbon. Carbon is nothing but in Tamil ordinary curry, veraga richa wood richa kadikkudiya curry. Even our body is made up of carbon. So generally we can classify chemistry into so many branches. One is organic chemistry, inorganic chemistry. So this is very good tabular column that shows all branches of chemistry. One is organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry, and I will explain one by one. What is organic chemistry? All of you heard about organic chemistry. Organic chemistry is a branch of chemistry which deals with carbon compounds. Not only carbon compound, in most of the cases carbon in collaboration with hydrogen. Okay, not only carbon compound. So you know about organic chemistry. Next one is inorganic chemistry. Those compounds that does not contain carbon in most of the cases, not in all cases. In most of the cases, about 99% of inorganic compounds contain no carbon. Original exceptions are there. Next one is physical chemistry. Physical chemistry is also a branch of chemistry that deals with volume, temperature, pressure, etc., etc. Melting point, boiling point. Even in our third BSc chemistry also we are using experiment called as estimation of determination of physical constant. Determination of physical constant அப்படின்னு சொல்றோம். Physical constant. The boiling point of water is constant. The boiling point of water is what? Priyanka, boiling point of water என்ன சொல்லுங்க? 100 degrees Celsius.
So boiling point of water is common. Boiling point of water is same throughout our planet Earth. So that is called as physical constant. Physical constant. அது எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. வாட் இஸ் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி? நான் அன்றைக்கி உங்கள் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் எந்த கெமிக்கல் பாட்டிலில் பார்த்தாலும் அதில் எழுதியிருப்பாங்க பின்னாடி ஏஆர் எல்ஆர் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. ஏஆர் மீன்ஸ் அனாலிட்டிக்கல் reagent, LR means laboratory reagent. So there are lot of analytical methods. One is quantitative analysis, next one is qualitative analysis, next one is sublimation, crystallization, recrystallization. நம்மள பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா லேபில், recrystallization நீங்கள் ஞாபகப்படுத்துங்க. recrystallization, separation, winnowing. You know winnowing என்ன அர்த்தம்? புடைக்கிறது. புடைப்போம் இல்லையா, வெங்காயம் அரிசியெல்லாம் போட்டு இப்படி புடைப்பாங்க, அழகாக இருக்குது புடைக்கிறது. It's a separation method, it is a purification method. So this is also analytical method. So next one is biochemistry. Biochemistry is nothing but 25% of botany, 25% of zoology plus 50% of chemistry. So biology is nothing but a combination of botany and zoology. Correct தானே? Biobotany, biozoology. அப்படிதானே சொல்றோம். Because in our planet Earth there are only two things. One is animal kingdom and another one is plant kingdom. So 25% animal kingdom plus 25% plant kingdom plus 50% chemistry is equal to biochemistry. Even Vignesh sister also studied biochemistry. Now she is working in most reputed hospital. She is a highly talented fellow. So biochemistry. So biochemistry na வந்து உங்களுக்கு தெரியும். Biochemistry is the combination of inanimate chemistry and animate biology. எவ்வளவு அழகான வேர்டு பாரு. Biochemistry is combination of inanimate chemistry. Chemistryங்கிறது inanimate. கார்பன் நடந்து போகுமா? கார்பன் அப்படியே நடந்து போகுமா? தண்ணி நடந்து போகுமா? தண்ணின்னு அப்படி வச்சிடுறேன். இந்த ஸோ இது அப்படி வச்சிடுறேன். சரி நடந்து போகுது. This is inanimate matter. இந்த பேனாவை நடந்து போங்கிறேன். You please walk. No reply. So it cannot walk. So chemistry deals with inanimate matter. So whereas biology deals with animate matter. You know, plant conduct water from a root system to stem, leaves and other part of the system through a process called as what is the process? Capillary action. Even நீங்கள் இதில் கூட capillary tube எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நிறைய பேர் கூட கொஸ்டின் கேட்டாங்க, capillary tube எப்படி சார் ஒட்டுதுன்னு. Due to cohesive force அவர் அபிநயா கால்டு ஒன் டே. How can சார் இது எப்படி ஸ்டிக் ஆகுதுங்கன்னு கேட்டாங்க. Due to cohesive force and adhesive force. cohesive force அப்படின்னு என்னதுன்னா, ரெண்டும் பின்னி பிணைஞ்சு இந்த காங்கிரீட்டுக்கும் அந்த கல் ஜல்லி மணல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் cohesive force. சென்டரில் கம்பி இருக்குது, மேலே சிமெண்ட்டு மணல் ஜல்லி எல்லாம் போடுறோம், இதுக்கு பேர் cohesive force. cohesive force ரெண்டுமே பின்னி பிணைஞ்சிருது. கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், காங்கிரீட் போடும்போது கம்பி இருக்கும், கீழேயும் காங்கிரீட் இருக்கும், மேலேயும் காங்கிரீட் இருக்கும், சென்டரில் தான் கம்பி இருக்கும். இந்த இவன் கட்டுவான், பவர் பெண்டர் கட்டுவான். தட் இஸ் cohesive force. adhesive force அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ டேக் ஃபெவிக்விக் ஆர் ஃபெவிஸ்டிக், அதை எடுத்துக்கிறீங்க, பேப்பர் மேலே அதை அப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ ஃபெவிக்விக் ஆர் ஃபெவிஸ்டிக் ஆர் இன்னொன்று என்ன ஏதோ நிறைய இருக்குல்ல, யான பாண்டு, அது ஃபெவிக்கால் எல்லாம், இட் ஆக்ட் as a mediator in between paper and the gum or photo. ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து ஒட்டணும், நான் ஃபோட்டோ எடுத்து பேப்பரில் ஒட்டணும். என்ன பண்ணுறேன், கம்மை அப்ளை பண்ணுறேன். நான் எதுக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறேன், பேப்பருக்கு மேலே அப்ளை பண்ணுறேன். ஸோ பேப்பர் இப்படி இருக்குது, கம் ஒரு லேயராக வருது, மேலே நான் ஃபோட்டோ ஓட்டுறேன் நான். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as adhesive force. அதனால தான் அதுக்கு பேர் adhesiveன்னு எழுதியிருப்பாங்க. நீங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், adhesive அதில் எழுதியிருப்பாங்க. நீங்கள் பாருங்கள், நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது அதுதான். டெய்லி ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம எதெல்லாம் பார்க்குறோமோ அதுதான் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகேங்களா? ஓகே, இது எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன்னா, கேபிலரி ஆக்ஷனுக்காக நான் சொல்ல வந்தேன். நான் கேபிலரி ஆக்ஷனுக்காக சொல்ல வந்தேன். பிளான்ட்ஸ் கண்டைன் சோல். பிளான்ட்டுக்கு உயிர் இருக்குது, சோன்லி இட் கேன் கண்டக்ட். எவ்வளோ பெரிய மஷ்ரூம் எடுத்து வடக்கல்ல போட்டு ஹீட் பண்ணால் என்ன ஆகுது, அதில் இருக்கிற வாட்டர்லாம் வருதா இல்லையா? வாட்டர் வருதா இல்லையா? அதுக்குள்ளே வாட்டர் இருக்குது. ஓகேவா?
that mushroom holds water. யாரோ ஒருத்தர் எலக்ட்ரிசிட்டி போய் இந்த கரண்ட் கம்பியை பிடிக்கிறான். கரண்ட் கம்பியை பிடிச்சா என்ன ஆகும் நீங்கள் பாருங்கள், உடம்புல கருப்பாயிரும், நம்ம உடம்போட வெயிட் கம்மியாயிரும். என்ன காரணம்? அந்த கரண்ட்டுங்கிறது ஹீட்டு. அதில் ஹீட்டும் இருக்கும் இல்லையா? ஹீட் இருக்குமா இருக்காது ஐயா? ஒரு பொருள் எடுக்கிறோம், நம்ம தீப்பற்ற வைக்கிறோம். தீப்பற்ற வச்சதுக்கப்புறம் ஒரு விறகு எடுத்து தீப்பற்ற வைக்கிறோம். தீப்பற்ற வச்சதுக்கப்புறம் பிஃபோர் பர்னிங் அந்த விறகோட வெயிட்டை பாருங்கள், ஆஃப்டர் பர்னிங் அந்த விறகோட வெயிட்டை பாருங்கள். பிஃபோர் பர்னிங் தான் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த வுட்டில் இருக்கிற அந்த விறகுல இருக்கிற வாட்டரெல்லாம் என்ன ஆயிரும்? வெளியே போயிடும். புரியுதா நான் சொல்கிறது? எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா, அந்த மஷ்ரூம் இஸ் ஒரு உண்மையான உயிருள்ள பொருள். அது நம்மளும் அதே தான். ஒரு தக்காளி அதே தான். தக்காளி வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக குண்டாக இருக்குது. கொஞ்சம் காலக என்ன ஆகுது? அட்மாஸ்பியருக்கு பாக்டீரியா கூட எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணி அழுகுது. அது என்னமோ அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆகுது. பியூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பியூட்ரிஃபிகேஷன் ஃபுட் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். நான் பியூட்ரிஃபிகேஷன், decaying of chemicals. So next one is nuclear chemistry. All of you heard about the nuclear chemistry. What is nuclear chemistry? Nuclear chemistry also a branch of science which deals with nuclear reactions. In our planet Earth, almost 98% of the chemical reactions are only because of normal reaction. Addition reaction, substitution reaction, nucleophilic addition, oxidation, reduction, whatever it may be. Just 2% of reactions are nuclear reactions. We are receiving heat, we are receiving temperature from sun by nuclear reaction. The name of the nuclear reaction is nuclear. Those who know, raise your hand. Which one is correct? We are gaining heat, we are gaining light from which reaction? Fusion or fission? Those fusion. It's correct. Nuclear fusion. Nuclear fusion. Nuclear fusion ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுது. Fission வந்து பிரியுது. Breaking is called as fission. Joining is called as fusion. நம்ம சொல்கிறோம் வீட்டில் லைட்டு ஃபியூஸ் போயிருச்சு அப்படிங்கிறோம். அது கலோக்கியல் லாங்குவேஜில் சொல்கிறோம். சொன்னால் எலக்ட்ரிஷியன் வராது, அந்த ப்ளக்கை கழட்டி பார்க்குறாரு, அந்த கம்பி கனெக்ட் பிரேக் ஆகிடுது, அந்த கம்பியை போட்டு சுற்றுறோம். அது ஃபியூஷன். ஃபியூஸு என்ன வேர்டு சொல்கிறோம் கலோக்கியல் லாங்குவேஜில்? ஃபியூஸு போயிருச்சு. எங்கே போயிருச்சு? எங்கேயோ போயிருச்சு. அதை போக மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நியூக்ளியர் ஃபியூஷன். Two hydrogen atom combines to form helium and huge amount of energy. The energy may be heat, the energy may be light, whatever it may be. For your kind information, this is not present in ordinary books. It takes 8.2 seconds. It takes 8.2 seconds. Light and heat energy from sun to earth. The duration, the travel duration is 8.2 seconds. சன்னிலிருந்து எர்த்துக்கு அந்த லைட் வர்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது? 8.2 seconds. 8 minutes and 2 seconds. யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ தூரம் இருக்கும். The central heat of the core heat of sun is nearly 6,000 kilogram. Sorry, not I am sorry, 6,000 Kelvin. 6,000 Kelvin இருக்கு. யூ ப்ளீஸ் இமேஜின். எல்லாம் யாராச்சும் போக முடியுமா? இதெல்லாம் இமேஜினேஷன் வேணும். இப்போ நான் சொன்னாலே எடுத்துனையே சொன்னல என்ன சொன்னேன்? இன்ஃபர்மேஷன் வேணும், இமேஜினேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ நான் விக்னேஷ் கிட்ட வந்து விக்னேஷ் நீங்கள் கொஞ்சம் இமேஜ் பண்ணுங்க விக்னேஷ். பண்ணிட்டீங்களா விக்னேஷ்? அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிட்டீங்களா இமேஜினேஷன் அப்படின்னு நான் கேட்க முடியாது. நம்ம வந்து ஆர்டினரியாக இது வந்து நம்மளே உருவாக்கிக்கணும். நம்ம யார்கிட்டையும் வந்து சாயங்காலம் 8 to 9 விக்னேஷ் அபிநயா நீங்கள் வந்து இமேஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கிக்கணும். ஸ்டடி டைம் மட்டும் இமேஜினேஷன் பண்ணுறதுக்கு நேரத்தை சொல்ல முடியாது. இது வந்து ஒரு காமன் சென்ஸ். ஈவன் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு அழகான வேர்டு சொல்லியிருப்பாங்க. தேர் இஸ் நோ ப்ராப்பர் சிலபஸ் ஃபார் ஐஏஎஸ் எக்ஸாமினேஷன், ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன். எ பர்சன் ஹூ ஆர் எக்ஸ்பர்ட் இன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டி இஸ் கேன் அப்ளை அப்படிங்கிற மாதிரி வேர்டெல்லாம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு காமன் சென்ஸ். சொல்கிறாங்க இல்லையா, எல்லா பக்கம் எழுதியிருக்காங்க. விழித்திரு, தனித்திரு நல்லா எழுதிங்க. பொதுவாக நிறைய பக்கம் ஓட்டியிருப்பாங்க இல்லையா. விழித்திருன்னா வந்து இப்படி கண்ணை இப்படி திறந்து வச்சுட்டு இருக்கிற அந்த இடத்த கிடையாது. திங்கிங் இருக்கணும். திங்க் அண்ட்
க்ரோ ரிச் அப்படின்னு ஒரு புக் ஒன்று எழுதினாங்க. நெப்போலியன் ஹில் அப்படிங்கிறவர் ஒரு புக் எழுதினார், திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச். க்ரோ ரிச்னா வந்து ஏதோ பணம் காசு அந்த மாதிரி அதான் கிடையாது, கற்றோருக்கு சென்ற இடமெல்லாம் சிறப்பு. கரெக்டா? ஸோ யூ மஸ்ட் லேர்ன் சம்திங். கல்வி கரையில கற்பவர் நாள் சில மெல்ல பிணிபல ஆராய்ந்து தெளிமின் கல்வி அப்படின்னாங்க. கல்வி கரையில. there is no boundary for education, there is no boundary. எஜுகேஷனுக்கு வந்து பவுண்டரி கிடையாது, யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் படிக்கலாம். டுடேஸ் ஈவெண்ட் இஸ் டுமாரோஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து நம்ம சார்லஸ் பாபேஜ் கண்டுபிடிச்ச அந்த கம்ப்யூட்டர் இவ்வளோ பெரிய ரூம் அளவுக்கு இருக்கும், அதை உட்காந்து தூக்கிட்டு வந்து நான் வச்சு இதை வச்சு நான் பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? அன்னைக்கு அவர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி இருந்துச்சு. பெரிய ஒரு